Welcome to Apple Tree channel. Hello everybody, welcome back to my channel. Vocabulary, good manners, communication, asking for permission, writing and pronunciation. Сьогодні працюємо над закінченням 12-ї теми. So, vocabulary, good manners. Activity 11. What polite words and phrases do you know? Які ввічливі слова, фрази ви знаєте? When do you use them? Коли ви їх використовуєте? Revise in pairs or small groups. Thank you, may I, hello, be polite, I'm sorry, excuse me. Thank you, sorry, excuse me. Thank you very much, you're welcome. Don't mention it. Not at all, I'm sorry. No problem, it's okay, or that's okay. Don't worry about it. So, when you want to ask for permission, you use phrases, do you mind if, would it be a problem if, or I was wondering if I could. Коли ми питаємо про дозвіл. Not understanding, so sorry, pardon me, excuse me. So, when we disagree, I see what you're saying, but I think you could be right, but don't forget that. Yes, that's true, but I'm not sure that. Activity 12. Read the tips and then answer the questions. Прочитайте поради і потім дайте відповіді на питання. The words and phrases in the box will help you. So, please, thank you. Tips for good manners. Отже, поради гарних манер. Say hello and goodbye. Говоріть привіт, до побачення. Say please and thank you. Say sorry and excuse me. Mind your language. Use kind words. Don't interrupt. Не перебивайте ніколи. Wait your turn. Чекайте своєї черги. Show respect for adults. Покажете повагу до дорослих. Don't make fun of anyone. Cover your mouth when you sneeze. Не забувайте прикривати ротика, так, коли ви чихаєте. Clean up after you make a mess. Be on time. Будьте вчасно. Great. So, useful language. Greet politely. Вітайтесь вічливо. Hold the door. Притримайте двері. Answer a question. Дайте відповідь на питання. Yawn. Зівати, так. Play a game. Грати в гру. Cough. Чи кашляти. Have a nice day. Гарного дня. Thanks a lot. Дякую. Save time. Бережіть час. Be busy and tired. Бути зайнятим і втомленим. Help your parents. Допомагати батькам. So, what can you do to show respect for adults? Describe a situation. So, we can hold the door, for example, or we can be on time, of course. So, when do you have to cover your mouth? Коли вам треба прикривати ротик. So, you have to cover your mouth when you sneeze or yawn. Коли чихаємо, або зіваємо, або cough іще, коли кашляємо. When do you have to wait your turn? Is it easy to be patient? I think yes, it is. It's really easy to be patient. And I have to wait my turn when I'm in the queue, for example. Я маю чекати своєї черги, коли я стою в черзі. Why do you have to clean up after you make a mess? Чому вам потрібно прибиратися після того, як ви наробили безлад? Because we need to have our room clean. So that's why we have to clean up. So what kinds of helpful things do you often do or say? Які добрі слова так ви завжди робите або говорите? So, please, thank you, excuse me, sorry, have a nice day, good morning, thanks a lot. Okay, so and now communication. Asking for permission. Read and listen to the dialogues. Then practice in pairs. Borrow. Bird box. Що ж таке borrow? Borrow means to receive and use something that belongs to someone else and promise to give it back to them later.
Borrow – брати, взяти собі на користування, отримати і використовувати щось, що належить комусь іншому, і обіцяти віддати це пізніше. Okay, so let's listen to the dialects. Could I borrow your pen for a minute, please? Yes, of course. Thanks. You're welcome. It's very cold in here. Can I close the window? Sure, go ahead. Thank you. May I take photos in the museum? Yes, you may. But turn off the flash, please. Thank you. May I see your passport? Yes, sure. Here you are. Thanks. Okay, so let's read and translate the first dialogue. So, and let's practice in pairs. So, could I borrow your pen for a minute, please? Чи можу я взяти, так, твою ручку на хвилинку, будь ласка? Yes, of course, так, звичайно. Thanks, дякую, you're welcome. So, can I borrow your dictionary for a minute, please? Can I borrow your magazine for a minute, please? Can I borrow your map? Yes, for a minute, please. So, the second dialogue. It's very cold in here. Can I close the window? Тут дуже холодно. Можна я закрию вікно? Sure, go ahead. Thank you. Звичайно, вперед. Зроби це. Так, дякую. So, let's replace the words and phrases in bold, yes? So, it's very hot in here. Can I open the window? So, the third dialogue. May I take photos in the museum? Чи можу я робити фото в музеї? Yes, you may. But turn off the flash, please. Так, але вимкніть, будь ласка, спишку. Спалах, так? So, thank you, дякую. So, let's replace the words and phrases in bold. May I use my mobile in the museum? I'm afraid you may not. Okay, thank you. So, and the fourth situation. May I see your passport? Чи можу я побачити ваш паспорт? Yes, sure, here you are. Thanks. Так, звичайно, отримайте. Дякую. So, let's replace the words and phrases in bold. May I see your ticket or ID card? Yes, sure, here you are. Thanks. So, now make similar dialogues. So, replace the words and phrases in bold with the suggestions on the right and your own ideas. Ми ж це з вами зробили. Ми ж з вами створили свої власні нові діалоги. And now let's turn to exercise 14. Work in pairs or small groups. Read the quotes. Прочитайте, будь ласка, дані цитати. Agree or disagree and say why. Погодьтеся або не погодьтеся з цими цитатами і скажіть чому. Then summarize the opinions on the board. So, a warm smile is the universal language of kindness. Тепла посмішка – це універсальна мова доброти. Okay, so, I agree, of course, with this quote, because every culture understands the meaning of a warm smile. So, it's also a language that we can use when we cannot speak. And children respond to smiles. They know before they can speak that this is the universal language of kindness. And so they smile and respond to smiles from others. So, the second quote. Good manners are as important as brushing your teeth. Гарні манери такі ж важливі, як і те, що ви чистите зуби. So, brushing our teeth is our everyday routine. So, good manners must be the same. So, good manners must be a part of our everyday activity, of course. Yes, and manners actually are an essential aspect of our life. So, they are important because they help us communicate, and show respect. Showing respect is an important part, of course, of our life, and manners help us show respect for others, their feelings, of course, and their property. Окей, поговоріть про ці дві цитати ще самостійно. Agree or disagree and say why. So, write in, making a request, expressing gratitude. So, that's page 117. Read the two emails and answer the questions.
Прочитайте 2 імейли і дайте відповіді на питання. What does Debbie ask Lily to do? Що Дебі попросила зробити Лілі? Do Lily's parents agree? Чи погодилися батьки Лілі? Dear Lily, we are going on holiday next week. Люба Лілі, ми їдемо на відпочинок наступного тижня. I have to leave my cat at home because they don't allow pets at the hotel. Я маю залишити кота вдома, тому що вони не дозволяють брати з собою домашніх улюбленців до готелю. Could you look after my cute Fluff for a week? Чи не могла б ти доглянути за моєю милою Fluff тиждень? Please say yes, but don't forget to ask your parents first. Будь ласка, скажи так, але не забувай запитати своїх батьків спершу. Дебі. So, і відповідь. Dear Mr. and Mrs. Johnson, thank you very much for letting Lily look after my cat. Любі містер і місіс Джонсон, дякую вам за те, що ви дозволили Лілі проглянути за моїм котом. Fluff has good manners. Fluff має гарні манери. I hope she won't be a problem. Я сподіваюся, що вона не буде проблемою. Best wishes, Debbie. Отже, Дебі написала Лілі і, відповідно, її батькам. So, what does Debbie ask Lily to do? So, she asks Lily to look after her cat, Fluff. So, do Lily's parents agree? Yes, they do, because she's right, and thank you very much for letting Lily look after my cat. Так, вони погодились. So, imagine you have got a pet, a dog, a rabbit, a hamster, a parrot, etc. Уявіть, що у вас є домашній улюбленець. You're going on holiday, but you can't take your pet with you. Ви їдете на відпочинок, але ви не можете взяти з собою домашнього улюбленця. So, then write a thank you note to her parents and ask your friend to look after the pet. Попросіть свого друга приглянути за своїм домашнім улюбленцем, так, і потім напишіть іще лист подяки її батькам або його батькам. Батькам свого товариша, які дозволили вашому товаришеві доглянути за вашим домашнім улюбленцем. Ну, приклад у вас є, писати іще один приклад, шаблон для вас не має сенсу. So, write. So, you have got 2 examples. And finally, pronunciation, rising intonation. Інтонація, яка йде нагору, так, піднімається в кінці речення. Listen and repeat. So, rising intonation is usual in yes-no questions. Отже, такого типу інформації, яка йде на підйом, є звичайною для загальних питань. Listen. Слухаємо. Is that your luggage? Are you ready? Окей. Як ви чуєте, що інтонація пішла не на спад в кінці речення, так, а на підйом, так? Are you ready? Is that your luggage? Okay. So, practice. Okay, so that's all for today. Our lesson is over. Our unit 12 is over too. І наша тема 12 також завершена. Крім того, що тема 12 була останньою темою у цьому навчальному році. Перед тим, як розпрощатися на літні канікули з вами, ми розберемо зробимо 2 відео, Up to Now 4 and Fun Time 2. Дорогий друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Goodbye, good luck! До зустрічі на 2 останніх відео у цьому навчальному році.